তো আমি আজকে সি ওয়ান্ডার কলেজে সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টদের জন্য ও হেনরির লেখা দ্য লাস্ট লিফের এমসিকিউ অ্যান্সারগুলো বলে দেবো। একটা কথা বলে রাখি, তোমাদের আগস্টে মনে হয় এইসি এক্সামটা হবে না। সেখানে সিবিএসসির যে 6টা সাবজেক্টগুলোর মধ্যে কলেজগুলো যে সাবজেক্টটা বেছেছে, যে কলেজ যে সাবজেক্টটা বেছেছে সেটা আগস্টের মধ্যে ওর পরীক্ষা হতে পারে। তো এখন এই এইসি নিয়ে অত মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। যদি কলেজ থেকে না বলে দেয়, সি ওয়ান্ডার কলেজে তো অনেকগুলো কলেজ আছে, তা ওদের ডিসিশন আলাদা হতে পারে। তবে আমি যতটা জানি এই আগস্টে এইসি পরীক্ষা না হতেই পারে, আইডিসি হবে। আর সিবিএসসির 6টার মধ্যে যেটা কলেজ চুজ করেছে সেইটা হবে। তো আমি আজকে ও হেনরি লেখা দ্য লাস্ট লিফের কয়েকটা এমসিকিউ অ্যান্সার আর কোয়েশ্চেন বলে দিচ্ছি। চলো শুরু করি। তা কি বলছে এখানে? বলছে যে, আচ্ছা আমি প্রথমত বলে রাখি, আমি বোঝাচ্ছি, তা লিখে নিতে পারো বা স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো, তোমাদের যা ইচ্ছা, অ্যাজ ইউ উইশ। তা শুরু করি। হু রোড দ্য শর্ট স্টোরি দ্য লাস্ট লিভ? ও হেনরি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য সেটিং অফ দ্য শর্ট স্টোরি দ্য লাস্ট লিভ? গ্রিনউইচ ভিলেজ। আচ্ছা, নেম দ্য টু ওম্যান আর্টিস্ট হু লিভড ইন গ্রিনউইচ ভিলেজ ইন ও হেনরিজ দ্য লাস্ট লিভ? Sue and Johnsy. Where did Sue and Johnsy come from? Maine and California respectively. Acha. Where did Sue and Johnsy live in Greenwich Village? At the top of an attractive three-story run-down apartment. Where did Sue and Johnsy first meet? At a restaurant. What did they find similar between them? Their tastes in art, food, and clothes. আচ্ছা, তারপর তা বলছে যে, ইন হুইচ মান্থ ডিড দে স্টার্ট লিভিং টুগেদার? ইন দ্য মান্থ অফ মে। ওয়েন ডিড নিউমোনিয়া start spreading in the colony? In November. How does the narrator describe pneumonia? As a cold, unseen stranger? What did pneumonia do in the narrator's word? Touched people with his icy fingers. Whom does the narrator describe as a red fisted, short breathed old duffer? Pneumonia. What happened to Johnsy? She suffered an attack of pneumonia. What did Johnsy do as she lay sick in bed? Lay motionless in bed, looking out of the window at the blank sight of the next brick house. তারপরটা কি বলছেন? বলছে যে হাউ মাচ চান্স ডিড দ্য ডক্টর সে জনসি হ্যাড অফ রিকভারিং? 1 in 10 chance of living. What did Sue say in response to the doctor's question of whether Johnsy was depressed over something in particular? Sue said that Johnsy wanted to paint the Bay of Naples someday. How did the doctor react to this reply of Sue? The doctor dismissed the idea as silly. What, according to the doctor, was Orthy being depressed over a man? What, according to the doctor, was the best cure for the Johnsy illness? Her own willingness to live. তারপর বলছে যে, with which item did Sue enter Johnsy room after the doctor left? বলছে যে এ ড্রয়িং বোর্ড। হোয়াট ডিড সু ড্র? অ্যান অ্যান illustration for a magazine story. What did Sue hear as she drew for the magazine story? A low sound several times repeated. What did Sue see as she rushed to the Johnsy's beside? Sue saw Johnsy's eyes wide open and heard her counting something backwards. What did Sue see outside the window as she looked out to find what Johnsy counted? An old, almost bare ivy vine clinging to the crumbling brick wall of the adjacent building. Which season was it when Johnsy lay helpless with pneumonia? Autumn. আচ্ছা, তারপরে কি বলছে? তারপরে বলছে হোয়াট ডিড জনসি কাউন্ট লাইং ইন বেড? দ্য নাম্বার অফ লিভস লেফট অন দ্য ওল্ড ইভি ভাইন।
How many leaves were there on the old EV vine 3 days ago? Almost 100 leaves. Acha. When, according to Johnsy, will she die? When the last EV vine leaf will fall. For how long did Johnsy know this? For the past 3 days. আচ্ছা তারপর কি বলছে বলছে how did Sue react to Johnson's idea on dying with the fall of the last EV leaf? Sue scored the idea as absurd. What did Sue lie to Johnsy about the doctor's word of Johnsy's getting well? Sue told Johnsy that the doctor said her chance of getting well was 10 to 1. আচ্ছা তারপর কি what did Sue intend to buy for Johnsy and herself after selling her drawing to the editor? Pot wine for Johnsy and pop chops for herself. What did Sue expect Johnsy for until she finished her drawing? She requested Johnsy to keep her eyes closed till she finished her drawing. What did Johnsy ask Sue for before she closed her eyes on Sue's request? Johnsy asked Sue to tell her as soon as she finished drawing so that she could see the last leaf fall and die too. Acha, whom did Sue go to call from the from the ground floor of their apartment? Old Bearman. Who was Bearman? An unsuccessful painter. তো আমি আজকে এই কটা দিলাম। আম, তা তোমরা যদি এর আরও এমসিকিউ পেতে চাও তো আমার 10টা কমেন্ট চাই। 10টা কমেন্টে যদি তোমরা ওকে লেখো তাহলে আমি এই ও হেনরির দ্য লাস্ট লিফের আরও এমসিকিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো। তা তোমরা যদি চাও তাহলে কমেন্টে ওকে লেখো, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিও। তো আজকে এই পর্যন্ত, আমি এরপরে আরও এমসিকিউ দেবো। এই কয়েকদিনের মধ্যে আমি সমস্ত এমসিকিউ চ্যাপ্টারগুলো যেগুলো আছে শেষ করে দেবো।